The burger Ka Baap. Baap is our uncle. In case if somebody wants to open a cafe or something, so what advice you would give? Like At the Foliage Media we have the space branding and also we do a digital marketing and everything is there. You guys can literally come and get it. No, that's on the business perspective. I'm saying Expressing, right? Yeah. expressing. Yeah. We were not marketing almost like 1 year. We were just silent. We wanted to be sure that when we touch that mark, then only we will market it. Until then, let's go low. From Director Ram, அவர் வந்து we had a with the entire team அங்கே உட்காந்து நம்ம டிஸ்கஸ் பண்ணதாக இருக்கட்டும். It was like a very memorable moment for us and all the talents in and around there in this. நம்ம இந்த பக்கம் மெனூஸ் டெவலப் பண்ண டைம்ல இந்த மாதிரி மூமெண்ட்ஸ்லாம் நடந்துட்டு இருக்குங்க. rather than hiring an influencer, you become an influencer. Very true, very true. You reveal now. No. I'm a sacred traveler. Yeah. ஸோ அது வரைக்கும் நமக்கு நிறைய நண்பர்கள்லாம் ஆதரவு கொடுத்தாங்க. இப்போ பக்கத்தில் நம்ம போய் அவரோட இப்போ நம்ம போன வீடு தங்கறதுக்கு இடம் இருக்காது, வீடு இருக்காது, எதுவும் இருக்குது. கம்பெனினா கம்பெனிக்கான அக்கமடேஷன்ஸ் இருக்கும். ஸோ ஐ பீன் இன் டு என் நம்பர் ஆஃப் ஃப்ரெண்ட்ஸ் அண்ட் பிளேசஸ் அண்ட் ஸோ ஆன். இப்போ உங்கள் brand grow ஆயிருக்கு, like you have been recognized by a lot of people. Like what's your feeling now? We could say brand grow ஆகிருக்கிறத விட responsibilities has gone high அப்படி சொல்லலாம். கோயம்புத்தூர் இஸ் இப்போ டிராஸ்டிக்கலான டெவலப்மெண்ட்டில் இருக்குது. எக்ஸ்ட்ராடினரி ரெஸ்டாரண்ட்ஸ் ஆல் அரவுண்ட் அண்ட் எவ்ரி ஒன் பேஸ்ட் ஆன் செஃப்க்கு இம்பார்ட்டன்ஸ் கொடுத்து வந்திருக்காங்க. ஸோ இட் இஸ் ஆல் ஹெல்த்தி திங்ஸ் ஃபார் த கோயம்புத்தூர் in a food industry which is really appreciated. I don't know, but he used to say sometime, he used to say about this Vada Pav story. Because மும்பை ஏன்னா இப்போ யாராவது சொன்னோம்னா சம்டைம்ஸ் பீப்புள் யூஸ் டு மேக் அ ஃபன் ஆல்சோ. இவங்க எப்போ பார்த்தாலும் மெனுங்கிறாங்க அப்படின்னு கூட சொல்லுவாங்க. ஏன்னா இது அந்தளவுக்கு வி பீன் ஒர்க்கிங் ஆன் த மெனு. 100+ items already there. இதில் ஒரு ஃபேஸ் நம்ம ஆல்ரெடி லான்ச் பண்ணிட்டோம். இன்னும் 2 phases are yet to come. all the reviews what we collected from Pilamedu, because initially for the first 2 years of the Pilamedu store, what we used to do is like we used to ask the customer how is the food, what's the experience and all those things. Based on that, we used to write down. We don't ask them to write a review. We used to write down in a book and we keep it for ourselves. For that reason, we still remember a lot of customers who was like used to still come. Because எக்ஸிஸ்டிங்காக நம்ம கிட்ட இருந்தக்கூடிய ஸ்டோரில் இருந்து கியூமுலேட்டிவான ஃபீட்பேக்ஸை கலெக்ட் பண்ணி தான் நம்ம வந்து சாய்பாபா காலனி ஸ்டோரை பண்ணியிருக்கோம். Because we could have made the entire store looking at the road face. ஏன் நம்ம இப்படி திருப்பி வச்சிருக்கோம் அப்படின்னா give more privacy and then parking space and car parking separate. Actually the cafe is kind of massive. They were like school students. Like now they come to the Saibaba store with their kids. On a character's perspective, you both are same. But he's so outspoken, but you are maintaining it calm. இல்லை actually in the night we get peace of mind. இவர் அதே சப்ஜெக்ட் தான். நம்ம ஜென்ரலாக சவுதிஸோ இந்த மாதிரி வெளிநாடு போகிறதுக்கு எதுக்காகனா டு ஏர்ன் சம் மணி அண்ட் டு மேக் யுவர் பேக்ஸ் குட் அண்ட் ஸோ ஆன் அண்ட் கம் பேக் ஹியர் அண்ட் டூ சம் சார்ட் ஆஃப் திங்ஸ் விச் இஸ் ஆன் யுவர் ஃப்ளேவர்ஸ். அப்படி தான் அது ஆக்சுவலி ஒரு பிக்கஸ்ட் சீக்ரெட் இன் பிஸ்னஸ் இருக்கு. நம்ம கேட்கும்போது நம்ம ஃபாஸ்ட்டாக கொடுத்துட்டா அவன் மற்றவங்க இடத்துக்கு போகணும்னு நெசிட்டி இருக்காது. நம்ம 25 years ஆஃப் பிராண்ட் நம்ம சொல்லிட்டு நம்ம நின்றுட்டோம்னா will it be enough? Then back then, what was your mentality? Like things were not going like you planned. So back then when I used to be a school kid, அப்போ இந்த கோயம்புத்தூர்ல ஒரு புதுசாக கேஃபே ஒன்று ஸ்டார்ட் பண்ணாங்க. அந்த கேஃபேயோட மெயின் தீமே பார்த்தீங்கன்னா இட்ஸ் a burger cafe. The main concept of the cafe is they have the burgers, which is not a normal burger. That's something big. It's a huge kind of burger, tower burger ன்னு சொல்லுவாங்க. And school இருக்கும்போது we used everyone to talk about the burgers. Even I was so fascinated to taste the burger. அப்போது நான் என் சைக்கிள் எடுத்துகிட்டு அந்த பர்கர் சாப்பிட போனேன். அண்ட் பர்கர் பார்த்தேன், பெருசாக இருந்துச்சு. அண்ட் சாப்பிட்டு ட்ரை பண்ணேன், பட் சாப்பிட முடியல. இட் வாஸ் that huge burger and the ambience also was extraordinary at that point of time because that was a new thing in the town. அப்போ நான் சாப்பிடும்போது சாப்பிடவும் முடியல ஆக்சுவலி, ஏன்னா என் வாய் அவ்வளோ பெருசு கிடையாது. அண்ட் அந்த டைம் அப்போ நான் எக்ஸ்பெக்ட் பண்ணவே இல்லை that this point of time I'll be sitting and talking with that guys who created that burger and cafe. So today is going to be super much fun and I'm totally excited about this conversation because the guys near me is that kind of persons. They don't need any intros. You should get to know when they talk. So welcome Mr. Gugan bro and Shabir. So welcome to the show. So what's your expectation about this podcast? ஃபர்ஸ்ட் ஆஃப் ஆல் ஹார்ட்டி கங்க்ராச்சுலேஷன்ஸ் உங்களுக்கு. இந்த மாதிரியான ஒரு எக்ஸ்ட்ரானரி செட்டப்பில் இந்த மாதிரியான ஒரு ஈவெண்ட் கன்சிடரேஷன்ஸ் வந்து கோயம்புத்தூர் பேஸில் நீங்கள் ரெப்ரசென்ட் பண்ணி பண்ணுறதுனால
ஏன்னா இது வந்து such an huge thing for a society to address some of the numbers to the publications and so on. ஸோ அந்த மாதிரி உங்களோட செட்டப் வந்து ரொம்ப பியூட்டிஃபுல்லாக இருக்குது, ரொம்ப லவ்லியாக இருக்குது, all your teams and everything. So first of all, hearty congratulations for you to do and take an initiative on such scenarios. And coming back to the burger thing. ஸோ இவர் சொன்னது கொஞ்சம் பெட்டராக இருக்கும்னு நினைக்கிறேன். ஏன்னா பிகாஸ் வி பீன் 25 வருஷம் பிராண்டு, ஆல்வேஸ் சில்வர் ஜூப்ளி பிராண்ட். So that's the special thing about this podcast. We are for 25 years long. We are doing a 25th year right now, exactly 2024. So congratulations for that. Thank you so much. And we are spot on right now, maybe we can say on So this you're that much old. Yeah, that is the catch here. That is the catch here. இப்போ நம்ம பார்க்க வேண்டிய விஷயம் என்னன்னா, என்னோட வயசு 25 தான் ஆச்சு. அப்ப இவருக்கு ஒரு 16 தான் ஆச்சு. அப்படினா எப்படி? So it is even challenging now. So you have to consider that. I'm just kidding, I'm saying. So 25 years of brandல நம்ம ரெப்ரசன்ட் பண்ணும்போது அப்போ நம்மளோட ஏஜ் கேட்டகரிஸ் வந்து மேட்சாவே இருக்காது. அப்புறம் எப்படி இந்த 25 years ஆன பிராண்டை வந்து we are running in this market. இதுதான் இந்த இடத்துல வந்து ஆல்வேஸ் மிஸ்ட்ரி. அப்போ அந்த மிஸ்ட்ரியை வந்து உடைக்கிறதுக்கு மிஸ்டர் ஷபீர் கேன் கிவ் குட் இன்சைட்ஸ் ஆன் தட். So just share me your insights. It's like it's all began in 1999. 999. Yeah, like it started with my uncle. I think I was born after Man. 2 years. You're that young. No, not 99. Like நம்மள ஒரே நம்ம ஜெனரேஷன் ஆல்பா, not even generation Z. I am actually millennial, I think. no, even I come in Gen Z's. No, we are all generation alpha is already babies. We are already That's why I babies. used to call you people, not sir. Okay. Yeah, so we started in the sense mean my Periyappa, my uncles, like we call him Uncle Chef. So like he also call him the chef uncle. So like we started that way. So it was like 1999 we established the first store. This was a tiny store. They started with their cousins. So it was a very tiny store. Only one burger was there, and the variation what we had was like with one patty it'll be a jumbo, like it'll be a double patty burger or like a cheeseburger, something like that it used to be. So that was the beginning of the burger store. So இது நம்மளோட ரூட்டே லைக் we have a root of like restaurant industry is like we are there in this. அப்போ என்ன சொல்லணும்னா like it's my tata, he had a restaurant in Mumbai like in 80s 70s 80s. Yeah, so the base is from there. So my uncle also used to say like அவரோட சின்ன வயசுல they used to travel to Mumbai because அந்த டைம்ல when we say இப்போ ஒரு 10 years back துபாய் எல்லாரும் சொல்லுவாங்க we used to go there to make money. அந்த மாதிரினா Mumbai was the place because a lot of Mallus, especially Mallus, used to go to Mumbai. If you take the top persons we take, they all had a base from Mumbai. So we like Especially for the food industry or food industry and like most of the business were like because established there. So we like our entire family, not only my tata or like their brothers and everyone was from into that restaurant industry. So we were like there in 70s 80s 90s and all. So my tata passed away in 1999, but that's the year we also began because we had a plan of like starting in like a couple of years back. Then because of all his health issues we started in 1999, and yeah, we had a plan to do it before itself. Then that happened to happen in that particular year. So it's been 25 years now, like it's been 2024 and it's been 25 years of journey. For me, throughout that journey is like I've been from a very young age, I've been seeing that growth of the store, and from the first day, from the 99, just visiting, being that store, like for that inauguration of that store and all, being there, it's from that phase to the Coimbatore beginning, and from our that Avinashi store now to the Sai Baba colony. So that has been like a very great journey for me. I've experienced all those things like. So first you started in Kerala. Yeah. So what made yourself to move to Coimbatore? Yeah. So there. Because it's so near or something like that. No. So there comes my brother's role because he was studying his college here. So
he saw huge potential in Coimbatore because he was doing his college here. So my elder brother, so he wanted to do. He bought like uncle say this is a great place because back then only Boomerang was there. Then we had this City Tower. There was some CFCs. Even now it's there, but not so famous. So these were the only one or two couple of spots in Coimbatore. So that's the time when we came in. So he's the one who bought an uncle, and we made sure that we are settled here and all those things. So it happened in that 2007. Back then, when I used to have school vacations and all, I used to come here, like to just support uncle and all those things. We used to do home deliveries and all those things and all. There was a lot of girls hostel nearby. So I'll be the main delivery boy back then. So that was the thing. And in 2014, we wanted to rebrand this thing because we had a bigger vision. So because 2007, when we came to Coimbatore, there was a smaller store because that was what was required back then. Then 2014, we planned in a bigger, massive way. So we used to connect. Like we are friends from 2010. From the time I'm settled in Coimbatore, we are friends. So back then we used to have a burger, like we used to have burgers from our place. I think he would share that experience much better. So my question is, why burgers? There are a lot of things like back then nobody knows there is one dish called burger. People used to know about pizzas, pastas. Even pastas is famous that time. So why you chose burger? Burger, if I don't know, like, but my uncle used to say a story. Okay, I'll tell you. But I don't know. It might be just some inspiration he got from there. We also need to know about burgers. No, it's not burger. He used to say like it's not. It may not be. I don't know. But he used to say sometime. He used to say about this vada pav story. Because Mumbai. Basically, I forgot about that. Yeah, because what my tata used to come and tell my uncle when they were kids. He used to say because vada pav only was getting into market in 60s, 70s and all. So he used to come and say about something like an easy snack like this. He used to just, my uncle used to just share the glimpse of the kind of stories my tata used to tell them. So there is something like this in Mumbai. They sell it in the streets. Just a bun and things like that. Yeah. So when we started the burger store and only, uncle told me all these kind of stories and all. But I don't know, he might have those inspirations also. But that had some connections, it might be. So do you love burgers? Definitely. So that's what keep you going? Yes. So what's your take on burgers? Burgers, நம்ம 2000ஸ்லேருந்து பார்த்துட்டோம் அப்படின்னம்னா கோயம்புத்தூரில் மோர் ஆஃப் பிபிஓஸ் அண்ட் பிபிஓ கல்ச்சர்லாம் வந்து வர டைம். ஸோ பை தென் யுவர் இப்போ ஜென்ரேஷன் ஜி எப்படி சொல்கிறாங்க அந்த மாதிரி வி ஆர் யோயோ பை தட் டைம். அந்த டைமில் அப்போ ஒன்லி வி டீக் ஒன்லி பர்கர்ஸ் அண்ட் பிஸாஸ் அண்ட் சம்திங் லைக் தட். அப்போ இது வந்து பர்கர்ஸ் அண்ட் பிஸாஸுங்கிறது தான் வந்து ஒரு ஒரு வெஸ்டர்ன் ஃபுட் வி நெவர் யூஸ் டு கெட் ஹியர். கரெக்டு, எங்கே போனாலும் கிடைக்காது. ஃபஸ்ட்டு கிடைக்கிறதுக்கான கடை இல்லை. நம்ம வந்து இந்த மாதிரி we used to work as we were friends on 2010. அப்போ அந்த பீரியட் ஆஃப் டைமில் we were working on some company here, வேலன் இன்ஃபோ சர்வீசஸ்ன்னு சொல்லிட்டு ஒரு கம்பெனி ஒர்க் பண்ணிட்டு இருந்தோம். அந்த கம்பெனி பிபிஓ கம்பெனி தான். அப்போது நம்ம ஷிஃப்ட்ஸ் US based UK பேஸ்ட்லாம் இருக்கும். பை த டைம் he used to be in my team. அப்போ இவர் என்ன பண்ணுவாருன்னா ஒர்க்கெல்லாம் சீக்கிரமாக முடிச்சுட்டு இவர் டின்னருக்கு போவார். டின்னருக்கு போகிறது வந்து ஒரு 45 மினிட்ஸுங்கிறது ஒரு 15 மினிட்ஸ் எக்ஸ்ட்ரா பெர்மிஷன் கேட்டு போவார். அந்த எக்ஸ்ட்ரா பெர்மிஷன் கேட்டு போயிட்டு திரும்பி வரும்போது ஒரு பர்கரோட வருவார். அப்புறம் டீமில் இருந்தாங்கன்னா டீம் பசங்களுக்கும் கொண்டு வருவாங்க. அப்போ வந்து பர்கரோட காஸ்ட் வந்து 50 rupees. We used to share all the money internally as a team. And அது காஸ்ட்லி. 50 rupees is a money because we've been working on for 10,000 rupees, 15,000, 10 to 12,000, 10,500 rupees as a salary by that time, if I'm not mistaken. ஸோ அப்படி நம்மெல்லாம் சேர்ந்து நின்று எவ்ரிடே சாப்பிட முடியாது இல்லை. யூ கெட் த பாயிண்ட். யூ ஆர் ஆல்ரெடி ஒர்க்கிங் டே அண்ட் நைட்ஸ் அண்ட் யூ கேனாட் அஃபோர்ட் ஆல் திஸ் மணி ஃபார் டே எவ்ரி டே. ஸோ தட் வே வி பின் இவர் போயிட்டு வரும்போது பர்கர் கொண்டு வரும். டேஸ்ட்டாக இருக்கும், நல்லாயிருக்கும், என்ஜாய் பண்ணுவோம். இதுதான் நடந்துட்டு இருந்துச்சு ரெகுலராக. அப்போ நம்ம பேசிக்குவோம் நிறைய. நம்ம வந்து ஒரு பிஸ்னஸ் ஸ்டார்ட் பண்ணணும், இன் இண்டஸ்ட்ரி ஆஃப் ரெஸ்டாரண்ட் ஆர் இந்த மாதிரி சப்ஜெக்ட்லேயே பேசிகிட்டு இருப்போம். அப்போ வந்து இவர் இது கடை வச்சிருக்க இவருடைய மாமா தான் பண்ணிகிட்ருக்காரு. ஸோ he used to come and support and he used to be there representing, give a maximum support and energy just to give his uncle. அந்த மாதிரி தான் இருந்துச்சு.
அப்படி இருந்த மூமெண்ட்டில் வி பின் ஷேரிங் ஆல் திஸ் ஃபுட் அண்ட் எவ்ரி திங் ஹஸ் ஹேப்பன். அப்புறம் காலப்போக்கில் நம்ம ஒரு 10 வருஷம் அங்கேருந்து ஐ பீன் மூவ் டு சவுதி. ஒரு சின்ன ஒரு ஆடு ஜீவிதம் அது முடிச்சதுக்கப்புறம் இங்கே வந்து நம்ம மேசிவாக சாய்பாபா காலனியில் வி பின் எக்ஸ்ப்ளோர்ட். வி ஹேட் அ சேம் இன்டென்ஸ் ஆஃப் த டிஸ்கஷன்ஸ் வேர் வி லெஃப்ட் இட் ஓவர். இதுக்கு நடுவில் நிறைய பிராண்ட் கிரியேஷன்ஸ் எல்லாம் பண்ணிட்டு இருந்தோம். வி ஹேவ் அ கம்பெனி நேம் கால்டு ஃபோலிஜ் மீடியா. அந்த ஃபோலிஜ் மீடியாங்கிறது வந்து டிஜிட்டல் மீடியா கம்பெனி. வி யூஸ் டு டூ அ பிராண்டிங் ஃபார் அலாஃப்ட், லீமிர்டி அண்ட் என் நம்பர் ஆஃப் கம்பெனிஸ், டாப் கம்பெனிஸ் இன் கோயம்புத்தூர். அண்ட் வி டூ அ பிராண்டிங்ஸ் இன் ஆமாம் வெரி ஸ்ட்ராங்லி வி டூ இட். ரைட் நவ் we are quite just because of we want to do a massive structure on our existing brand. ஏன்னா இப்போ நம்மளோட பர்கர் கபாப் எக்ஸாக்ட்லி பிகாஸ் பர்கர் கபாப்போடைய எங்களுக்குன்னு ஒரு ஐடியாலஜி இருக்குது. அந்த ஐடியாலஜியை கனெக்ட் பண்ணணுங்கிறதுக்கு வேண்டி இவர் வந்து பிராண்ட் ஸ்ட்ராட்டஜிஸ்ட். ஸோ அந்த ஐடியாவை வந்து ப்ராப்பராக இம்ப்ளிமெண்ட் பண்ணிக்கிறதுக்காக வி பீன் ஒர்க்கிங் ஆன் சம் சினாரியோஸ் அண்ட் ஸோ ஆன், ஆம்பியன்சஸ் வைஸ் அண்ட் ஃபுட் வைஸ் அண்ட் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் வைஸ் அண்ட் சில்வர் ஜூப்ளி பிராண்ட் வைஸ் எவ்ரிதிங் இஸ் செட் and only the branding is yet to be displayed, and that is under process of doing it. So once you come to the show, then know the chain of restaurants will be there, right? Yes. So because you have the taste. Yeah, we've been very confident about our food. Why? Because this is something நம்மளுடைய ஒரே difficulties என்ன அப்படின்னா, challenges என்ன அப்படின்னா, you can experience all our burgers in a time of 15 to 20 minutes of span. Order பண்ண உடனே it is not like 5 நிமிஷத்தில் உங்கள் வாயில் போயிடணும் அப்படிங்கிற ஒரு கான்செப்டே கிடையாது. அதே மாதிரி இமேஜினேஷன் ஆஃப் பர்கர் வில் பி ஆல்வேஸ் அ கிரன்ச்சி ஃபீல். நம்மக்கிட்ட அந்த ஃபீல் கிடையாது. பிகாஸ் இட்ஸ் அ ஸ்லோ குக் ப்ராசஸ். இட்ஸ் அ பேட்டி தட் வி லைக் நம்ம அவ்வளோ ஃப்ரெஷ் பன் டு பேட்டி டு சாஸ் டு மயோ எவ்ரி திங் இஸ் பின் ப்ரிப்பேர்ட் பை அஸ் அண்ட் அவர் இப்போ இன்ஹவுஸ் அந்த மாதிரி இன் ஸ்டோர் குக்கிங் தான். ஸோ யூ கேன் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் இட். யூ மைட் நாட் ஃபீல் ஜங்க். ஏன்னா ஜென்ரலாக பர்கர்னாலே ஒரு ஜங்க் ஃபீல் வரும். அஃப்கோர்ஸ் மயோஸ் ஃபேட் அண்ட் things, bun is a certain fats, you know, and apart from that you don't feel junk because it's very light food and it's cooked especially for the person who's ordering it. So we've been romba connective irukum. You will come and experience. I hope you know much better because I made a video out of it. ஏன்னா அந்த டவர் பர்கர் சொல்றீங்க 400 கிராம் சிக்கன் இருக்குதுல, 400 gram of chicken is already there. Almost a source of protein. Yeah. So அந்த ஐடியா எப்படி வந்துச்சு? see like marketing பண்ணும்போது நான் ஸ்கூல் இப்போ அது வந்து ஸ்கூல் கிட்ட இம்ப்ரெஸ் பண்ணுச்சு. when I used to study, என் பக்கத்துல இருந்து சொல்லிட்டு இருந்தாங்க, தெரியுமா அங்க ஒரு பர்கர் கடை இருக்கு, இத்தோ பெரிய பர்கர் கிடைக்குதாமா. எனக்கு எப்படி அது பாசிபிளே கிடையாது. ஸோ தட்ஸ் த ஒன் திங் விச் மேட் மீ டு கம் தேர். ஸோ அது எப்படி உங்களுக்கு அந்த ஐடியா வந்துச்சு? லைக் தட் டால் ஃபேட் பர்கர் இந்த கனெக்டிவிட்டியில இருக்கா? அந்த பர்கர் இருக்குங்க. இந்த உங்களுடைய கனெக்டிவிட்டியிலிருந்தே வரலாமே. நம்ம காருண்யான்னு ஒரு காலேஜ் இருக்குது தெரியுமா? அப்போ எஸ். ஸோ அங்கே வந்து ஒரு நம்பர் ஆஃப் நமக்கு ஒரு செப்பரேட் ஃபேன் பேஸே இருந்தாங்க. அவங்க என்ன பண்ணாங்க, அங்கேருந்து இங்கே நமக்கு வரதராஜமில்ல வி ஹேட் அ ஸ்டோர், அங்கே வந்து சாப்பிட்டுட்டு போயிட்டு இருந்தாங்க. அப்போது வந்து எல்லாருமே பை ஃபோர்ஸ் நீங்கள் அங்கே வந்துருங்க. அவங்க என்ன பண்ணுறாங்கன்னா எவ்ரி வீக்ஸ் தே யூஸ் டு கம் ஃப்ரம் தேர் டு ஈட் ஒன்லி அவர் பர்கர்ஸ். 15 பேர் 20 பேர் லைனில் நின்று எப்படி இருக்கும், ஹவு இட் வில் பி ஃபீலிங் ஃபார் யூ. And they based on I'll be flying. Wow. No, it's not about flying. See, making money is possible in many dimensions, but the person who travel all the way from there, அப்ப பைக் கூட கிடையாது, பஸ்ல just to eat your burger வந்து இங்க நின்னு சாப்பிட்டு போறாங்க அப்படின்னா that makes us more the best moment of us அந்த மாதிரி சொல்லலாம். அப்புறம் அங்கிருந்து because of that நம்ம இதுக்காக செப்பரேட் ஸ்டோரே நம்ம காரணியால் கொண்டே வச்சிருந்தோம் இவங்களுக்கு வேண்டி மட்டும். காலேஜுக்கு பக்கத்துல வெளியே, ஏன்னா இவங்க மட்டும் அவ்வளவு தூரம் வர வேண்டாம்னு சொல்லிட்டு நம்ம அங்க மட்டும் வச்சிருந்தோம். அப்போ this was very temporary only for that particular era of period of time and so on. அப்புறம் அப்படி இருந்துச்சு. ஸோ ஜஸ்ட் டு கண்டினியூ அந்த எப்படி அந்த பெரிய பர்கர்ஸ் வந்து எப்படிங்கிறது. No, it's a main thing. இப்போ நீங்கள் சொன்ன மாதிரியே லைக் அதை அட்ராக்ட் பண்ணுறதுக்காக தான் we bought in that concept. ஒரு wow factor, we wanted something to ஒரு wow factor வேணும். Because most of the யாரெல்லாம் ஆர்டர் பண்ணதே it was mainly based on students இல்லைன்னா லைக் the below 25. Because யாரும் வந்து தனியாக உட்காந்து சாப்பிட மாட்டோம். They come as a gang, they come, there'll be a competition who can finish this first. இல்லைன்னா அந்த மாதிரி தான் இருக்கும். Because we used to get ஒரு 6 பேர் வந்தோன்னா 6 பேர் வந்து சாப்பிடும். They'll order, they'll have it. But there are very less people who can finish it also. But what mesmerized me is like there were like a couple. The 2 couples came in together and they had a challenge. And there was like very tall burger.
it was a tall burger, but the girls were very kuti pollu. But they had it, and they were like they were saying like in front of the counter, because when I'm standing in front of the counter, they cannot even reach near to the counter because they were that small. But they were saying, thank you Anna, like, because they enjoyed it in such a way, because as you said, you had that feeling of that wow factor, right? So they came for that. But we prefer anybody coming first time to our store to have our other burgers, because then only you will get to know the taste. We have many products coming like this in our store, where you can experience like this. But first timer should definitely go for a single patty burgers, or like our chef special burgers. So then only you'll get to know our burger. So this proves that he's a brand strategist. So coming back to the, so how are you feeling now? இப்போ உங்கள் brand grow ஆயிருக்கு, like you are recognized by a lot of people, like what's your feeling now? We could say brand grow ஆயிருக்குங்கிறத விட responsibilities has gone high அப்படி சொல்லலாம். ஏன்னா இப்போ நம்ம வந்து அங்கிள்ஸ் பண்ணிட்டு இருக்கும்போது அவருடைய ஸ்கேல் வந்து பார்த்தோம் அப்படின்னா which is a very tiny store and number of customers also according to the size of வெயிட் பண்ணி அந்த மாதிரியான ஒரு சர்வீசஸ் தான் கொடுத்துட்டு இருந்தோம். That time the competition is also less. Yes. இப்போ நம்ம வந்து we are in a market and the place is like கோயம்புத்தூர் is இப்போ டிராஸ்டிக்கலான டெவலப்மெண்ட்ல இருக்கு. Extraordinary restaurants all around and everyone based on chefக்கு importance கொடுத்து வந்திருக்காங்க. So it is all healthy things for the Coimbatore in a food industry, which is really really appreciated. ஏன்னா இப்போ நம்ம நினைச்சோம் அப்படின்னா anybody can have a dinner from 10 rupees to 10,000 rupees, or you name it, the numbers doesn't gonna அந்த ஒரு லிமிட்டேஷனே பண்ண முடியாது. அந்தளவுக்கு இப்போ நம்ம ரெஸ்டாரண்ட்ஸ் இண்டஸ்ட்ரீஸில் இங்கே க்ரோ ஆகிட்டு இருக்கு. அண்ட் அந்தளவுக்கு எஃபர்ட்டும் போடுறாங்க நம்மளுடைய செஃபோடைய பேஸ்ட் ஆன் த செஃப். பிகாஸ் பேக் தென் நமக்கு வந்து ஆம்பியன்சஸ் இந்த மாதிரியான ஒரு இம்பார்ட்டன்ஸஸ் தான் இருந்தது. இப்போது செஃப்கான இம்பார்ட்டன்ஸும் கொடுக்க ஆரம்பிச்சிருக்காங்க, விச் இஸ் வெரி ஹெல்த்தி ஃபார் த ஃபுட் இண்டஸ்ட்ரி. ஸோ அந்த மாதிரியான சிச்சுவேஷன்ஸில் டு டேக் அவர் பிராண்ட் டு ஷோகேஸ் வாட் அண்ட் ஆல் வி ஸ்பெஷல் அண்ட் ஸோ ஆன், which is one of the sign is you. ஏன்னா இப்போ நீங்கள் இந்த மாதிரியான ஒரு மூமெண்ட் எல்லாம் தெரிஞ்சதுனால தானே நம்ம இங்கே பண்ணுறோம். ஸோ which is like some of our existing customers know how quality of what is the quality of burgers that we have and the taste of the burgers that we have. இது எல்லாருமே பார்த்தோம்னா கிட்டத்தட்ட ஒரு 30 to 40 years ஏஜ்லேயே you can figure it out. நம்ம இனிமேல் பண்ண வேண்டிய விஷயம் என்னென்னா the generations right now and the generations to come. ஸோ இதுக்கெல்லாம் சேர்ந்து தான் நம்ம பண்ணுறோம். பிகாஸ் எக்ஸிஸ்டிங்காக நம்மகிட்ட இருந்தக்கூடிய ஸ்டோர்லேருந்து கியூமுலேட்டிவான ஃபீட்பேக்ஸை கலெக்ட் பண்ணி தான் நம்ம வந்து சாய்பாபா காலனி ஸ்டோரை பண்ணியிருக்கோம். பிகாஸ் we could have made the entire store looking at the road face. ஏன் நம்ம இப்படி திருப்பி வச்சிருக்கோம் அப்படின்னா give more privacy and then parking space and car parking separate, bike parking. Cafe is kind of massive and compared to other cafes. Because other cafe na main இது ஒரு சாய்பாபா காலனில there is a cafe with a parking is thank you extraordinary thing. So and the ambience also, you're giving so much free space. So அந்த டாலா இருக்கும்போது நமக்கு அந்த ஒரு ஃப்ரீனஸ் ஃபீல் பண்ண முடியும். That too in evening times. much thanks. இது இந்த மாதிரியான ஒரு மூடை வந்து கிரியேட் பண்ணணும் அப்படின்னோம்னா பை ஃபார்ச்சுனேட் we got this. அண்ட் இதை நம்ம எப்படி என்ஹான்ஸ் பண்ணலாம் அப்படிங்கிறதுக்கு நம்ம எக்ஸிஸ்டிங்கான மெனுவிலிருந்து நம்ம இன்னும் நம்ம ஏன்னா இவ்வளோ மெனு வந்து இவ்வளோ காலமாக நம்ம யூஸ் பண்ணிட்டு இருந்தோம், இவ்வளோ சர்வீஸில் பண்ணிட்டு இருந்தோம். இதுக்கப்புறம் நம்ம கொடுக்கணும் அப்படின்னோம்னா ஜஸ்டிஃபிகேஷன்ஸ் இருக்கணும். பிகாஸ் யூ கம் ஹியர் வித் த வாவ் ஃபேக்டர் அண்ட் யூ ஷுட் டெஃபினெட்லி ரெக்கமெண்ட் யுவர் ஃப்ரெண்ட். இல்லை அப்போ இதே வாவ் ஃபேக்டரில் தான் அடுத்த மெனு நீங்கள் பார்ப்பீங்க, கரெக்டு தானே? ஸோ அந்த ஜஸ்டிஃபிகேஷன்ஸ் தான் வி பீன் ஒர்க்கிங் ஆன் வெரி ஸ்லோ அண்ட் ஸ்டெடி ஃபார் லாங் பீரியட் ஆஃப் அ டைம். ஏன்னா இப்போ யாராவது சொன்னோம்னா சம்டைம்ஸ் பீப்புள் யூஸ் டு மேக் அ ஃபன் ஆல்சோ. இவங்க எப்போ பார்த்தாலும் மெனுங்கிறாங்க அப்படின்னு கூட சொல்லுவாங்க. ஏன்னா இது அந்தளவுக்கு வி பீன் ஒர்க்கிங் ஆன் த மெனு. 100+ items already there. இதில் ஒரு ஃபேஸ் நம்ம ஆல்ரெடி லான்ச் பண்ணிட்டோம், இன்னும் 2 phases are yet to come. ஸோ இது வந்து பை ஸ்லோ ப்ராசஸில் தான் நம்ம பண்ணுறோம். என்ன ரீசன்னா இப்போ இதோட இப்போ நம்ம வந்து சமைச்சு தான் கொடுக்குற மாதிரி. இப்போ நம்ம வீட்டிலலாம் அம்மாட்ட சிக்கன் வேணும் அப்படின்னம்னா இரு வெயிட் பண்ண வர அந்த மாதிரி தான் இது. அந்த எனக்கு கொஞ்சம் லிட்டில் பிட் ஆஃப் அ ஹோம்லி ஆம்பியன்சஸ் தான். யூ புட் திஸ் இன் அ ஸ்லோவாக கொஞ்சம் சூட்டிலேயே தான் நம்ம பண்ண வேண்டியதாக இருக்குதுங்க. அப்போது அந்த ஃப்ளேம் என்ன ஆகும், யூ கேனாட் ஓவர் குக் இட், கறியிரும். ஸோ அந்த ஒரு கரெக்டான ஒரு மென்மையான ஒரு டைம்லேயே தான் பண்ணணும். இப்போ பன் அந்த மாதிரி தான், பேட்டி அந்த மாதிரி தான், ரொம்ப க்ரன்ச்சி ஆயிரும். ஸோ தட் இஸ் அ ப்ராசஸ் ஆஃப் டூயிங் இட் இஸ்
திஸ் வெரி கம்போஸ்ட் ஸ்டேட். அதனால தான் அந்த மாதிரியான ஸ்டேட். அப்போ அது வந்து ஸ்டாக்லேயும் சரி, நமக்கு ட்ரைனிங்லேயும் சரி, கஸ்டமர்ஸ் கிட்ட கொடுக்கக்கூடிய கன்சிஸ்டன்சிலையும் சரி, வி பின் வெரி கான்ஷியஸ் ஆன் தட். அதனால தான் நம்ம கொடுக்கக்கூடிய ஒவ்வொரு ப்ராடக்ட்டும் இவ்வளோ டைம் எடுக்குது. அந்த டைமில் வி பின் ஆல்ரெடி டூயிங் ஒரு ஃபேஸ் நம்ம கொண்டு வந்துட்டோம். இன் another couple of phases also will be there in what time we can say? We can say like to May mid we are planning like two phase we are planning to. So now it's April. Yeah. So அதனால இப்போ இந்த மாதிரி ஒரு மூமெண்ட்டில் இப்போ என்ன நடக்குது அப்படின்னம்னா, the number of talents that we been experiencing in the place. When you one is such extraordinary talent as you, Vishnu. One of them. நான் சொல்றேன், you are already an actor, you are already a performer. I'm actually trying to be an actor. The process of doing is already that. Someday hopefully will achieve. இப்போ நம்ம 25 years of brand நம்ம சொல்லிட்டு நம்ம நின்னுட்டோம்னா, will it be enough? No. That is the same thing. You are already a process of doing n number of things. You are already doing extraordinary. The quality of இதுக்கு முன்னாடி ஒரு வீடியோ பண்ணிருந்தீங்க நமக்கு கரெக்ட்டா. We never know. That was my first video doing promotion. That was extraordinary quality. நல்ல ஒரு குவாலிட்டில you've been doing it, and அந்த மாதிரியான மூமெண்ட் இது one is you. Apart from that, we have a team called She Unit ன்னு சொல்லிட்டு எங்களுடைய லவ்லி டீம். அவங்க ரொம்ப டேலண்டட். அவங்க எல்லாம் சின்ன பிள்ளைகளா ரொம்ப they are real bomb. அதாவது நீங்க பேசும்போது தெரியாது, when the music has happened, அவங்க வந்து ஒரு சின்ன ரிஹர்சல் மாதிரி பேசிட்டே இருப்பாங்க, அது பண்ணலாம் இப்படி பண்ணலாம். when the action comes, you know the fire. ஏன்னா அந்த அளவுக்கு ஒரு கன்சிஸ்டண்டா ஒரு 1 minute 2 minute பண்ண முடியாது. இதோடைய வெளிப்பாடு எப்படின்னு பார்த்தோம்னா, இப்போ ரீசெண்டாக நம்மளுடைய விஜய் ஆண்டனியோட கான்சர்ட்டில் என்டையர் கான்சர்ட் சேலம், மதுரை அண்ட் கோயம்புத்தூர் இது எல்லா பக்கத்துலையும் அவங்க தான் டான்சர்ஸோடைய இது பண்ணியிருந்தாங்க. இது நம்ம we been very proud to say She Unit is we've been collaborating with She Units and this is happening. இது ஒன்று. Apart from that, Coimbatore musicians ன்னு சொல்லிட்டு we've been working on some. Even I used to be a part of that. Yeah, so lovely. We've been நம்மளோட only motto என்னன்னா uplifting the talents in and around Coimbatore. அது எப்படின்னா, இப்போ எல்லாருக்குமே ஒரு ஸ்ட்ரைட்டான ஒரு ஸ்டேஜ் கிடச்சிடாது இல்லைங்களா. இப்போ நேராக போனோடனே ஒரு இசையமைப்பாளர் ஆகட்டும், இல்லை ஒரு பாடகராகட்டும் கிடைக்காது. அப்போது நம்ம இந்த இடத்துல எந்த மாதிரியான ஒரு ஃபெசிலிட்டேட் பண்ண முடியும் அப்படிங்கிறது சும்மா ரொம்ப நம்ம we are not doing a massive thing, but we could able to do some sort of justice to the society. No, actually you are making people to start their passion. Yeah, that's what I used to say. Yeah, so அப்போ அந்த மாதிரி ஒரு இனிஷியேட் பண்ணும்போது what happens is like their creativity comes out in a very good numbers, and people are coming in a very massive numbers, and everyone wants to do some sort of performances in and around. So அந்த மாதிரி பண்ணும்போது we have a very good relationship with Coimbatore musicians as a நம்ம இப்படி தான் பண்ணலான்னு சொல்லிட்டு. அப்போ பாடகராக இருக்கட்டும், இப்போ பீட் பாக்ஸிங்ஸாக இருக்கட்டும், அப்புறம் some of the dances we've been working on also. So இந்த மாதிரி influences in number of Mrs. Sri அப்படின்னு சொல்லிட்டு உங்க நண்பர் வேற கார்த்திக் லாஸ்ட் டைம் ஒரு ஆல்பம் பண்ணி. ஸோ அப்புறம் டைரக்டர் ராம் அவர் வந்து வித் தி என்டையர் டீம் அங்கே உட்காந்து நம்ம டிஸ்கஸ் பண்ணதா இருக்கட்டும். இட் வாஸ் லைக் a very memorable moment for us and all the talents in and around there in this. நாம இந்த பக்கம் மெனூஸ் டெவலப் பண்ண டைம்ல இந்த மாதிரி மூமெண்ட்ஸ் எல்லாம் நடந்துட்டு இருக்குங்க. ஸோ ரியல் கஃபே திங்ஸ் அண்ட் ஃபுட் திங்ஸ் இஸ் ஆல்மோஸ்ட் 75% is done and 25% is yet to displayed on the Saivaba Foundation. இல்ல, that's actually because of your positive vibes, I guess. ஏன்னா நீங்க யார் வந்தாலும் இப்போ நான் in case if I come for your cafe, you were like okay eat and go அப்படின்னு சொன்னா என்னால மறுபடியும் அந்த இடத்துக்கு வர முடியாது. So you are like so supportive. Even if I lying on your floor rolling on the floor, you were like okay do, it's a good thing, you carry on. So you are giving me that energy to do. So how this positivity comes between like both of you? Like even if I used to talk with you, you'll say the same thing. He also says the same thing. So how this chemistry happens between you? நாங்க ரெண்டு பேரும் ரொம்ப ஸ்பிரிச்சுவல்ங்க. நான் வந்து யோகால வந்து I'm a yoga instructor, so I'm a spiritual person also. He is vice versa. He is also so spiritual. And அந்த அளவுக்கு நம்ம ஒரு கம்போஸ்டான ஒரு ஆக்டிவிட்டீஸ் தான் நம்ம பண்றோம். டிசிப்ளினா he used to pray all 5 times, and I used to wake up my day starts with 3:30 in the morning. So my night starts at 3:30. No, this is actually for the creators. Generally Rahman பாருங்க, he always perform or he uplift the maximum his extractions will be on the night. And actually in the night we get peace of mind. இவர் அதே சப்ஜெக்ட் தான். இவர் அதே சப்ஜெக்ட் தான். நமக்கு என்னன்னா we are kind of a package, like we are available 24 hours because he goes to sleep by 3:30.
And like he wakes up at 3:30 and I goes to sleep after 3:30. That's actually good partnership. ஸோ அந்த மாதிரியான சினாரியோ. ஸோ அதனால அவரோட கிரியேட்டிவிட்டி அப்படி இருக்கு. ஸோ வி பீன் ஆன் பேலன்ஸ்ட் ஆன் தட் ஸ்டேட். ஸோ இட்ஸ் ஹேப்பனிங் சச் சினாரியோஸ் அண்ட் தேங்க்ஃபுல் டு காட். அவ்வளோதான் சொல்லலாம்.